What's up YouTube, and this is A and A Garage welcoming you. Today we will be showing how to clean your throttle body on FC. If you are new to our channel, please hit the subscribe button and click the अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन हमारे നമ്മുടെ ചാനലിൽ പുതിയതാണ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം പ്ലീസ് ബെൽ ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് please follow the step shown on the video. വേറൊന്നും ചെയ്യാനില്ല, ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്ന പോലെ അങ്ങ് നോക്കി ചെയ്താൽ മതി. കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്സ് ആണ് ഇതിനകത്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. Now we can take out the throttle body and as you can see, oh my god, see this dirty stuff in here. हालत खराब हो गई इसकी, पानी पानी रही है ना. Now we will clean this. അടിച്ചു കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ഇടണം. As you can see, it's clean now. देखो कितना साफ हो गया ये. अंडा में चांस मिट्टी तलांगा अंडा. Now we will fix this back to the bike. अब हम बाइक पे ये फिक्स करेंगे. नौकरी कोई तिरछी नहीं है. വണ്ടി ഓടണ്ടേ. Comment down below how's the throttle response of this bike now.
इसका थ्रॉटल रिस्पॉन्स कमेंट में ज़रूर बताइएगा। So like the video if you like it, dislike the video if you dislike it, and never forget to subscribe.